নমস্কার বন্ধুরা, অনিমেষ কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। তা বন্ধুরা, এখন তো হালকা হালকা গরম পড়ে গেছে, তা বাজারে প্রচুর পরিমাণে এঁচড় পাওয়া যাবে। তা আজকে আমি এঁচড় চিংড়ি রেসিপি করে দেখাবো। তা আমাদের গাছ আছে, গাছ থেকে আগে এঁচড় পেড়ে নেবো। তা আমরা বাড়িতে যেভাবে রান্না করি সেইভাবে আজকে করে দেখাবো। আশা করি রেসিপিটি সবারই পছন্দ হবে। তা আসুন আমি এঁচড় পেড়ে নিই। এই যে আমাদের কাঁঠাল গাছ, আর একটা পারবো একটু বড় দেখে, একটা উৎসটা আছে, পেরে নিই। জলে পড়ে গেছে, এবার আমি নেমে তুলে নিই। এইটা একটু বড় আছে। কাঁঠাল পাড়া হয়ে গেছে, একদম টাটকা কাঁঠাল, একদম আঠা ঝরছে। আমি বাড়ি গিয়ে রেসিপি করে দেখাবো। আমি ফ্রেশ হয়ে রান্নাঘরে চলে এসছে, এবং আমি কাঁঠাল কেটে নেব। আমি একটা কাঁঠাল করব, একটা অন্য দিন করবো। আর দুটো আলু নিয়েছি। আমাকে জল দেব। আমি যেভাবে কাঁঠাল কাটবো ওইভাবে কাটলে হাতে আঠা লাগবে না। এই যে কাঁঠালটা এভাবে ধুয়ে নিলে আর হাতে আঠা লাগবে না। এই যে হাতে একদম আঠা নেই। আমি এরকম সাইজে কেটে নিচ্ছি। আমি যে কাটা হয়েছে এই কাঁঠালে জল দিয়ে দেবো। টাটকা কাঁঠাল কাটায় মজাই আলাদা। হ্যাঁ, কাঁঠাল কাটা হয়ে গেছে, এবার আলু কেটে নেব। দুটো মাঝারি সাইজে আলু নিয়েছি। আমি আলুগুলো এই সাইজে কেটে নিয়েছি। আলুতে জল দিয়ে দেবো, নাহলে কালো হয়ে যাবে।
আলু কাটা হয়ে গেছে, আমি জায়গাটা পরিষ্কার করে নিই। উনান ধরে নিয়েছি, কড়াই বসিয়ে দেবো। কড়াই জল দিয়ে দেবো। আমি কাঁঠালটা খুব ভালো করে 2-3 বার ধুয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো, আমি ভাপিয়ে নেবো, একদম পুরো সেদ্ধ করবো না। অল্প করে একটু হলুদ গুঁড়ো দেবো, অল্প একটু নুন, একটা থালা চাপা দিয়ে দেবো। এদিকে কাঁঠাল সিদ্ধ হতে থাকে, আমি এদিকে এই যে চিংড়ি মাছ নিয়েছি, ভালো করে বেছে ধুয়ে নিয়েছি। এবার নুন হলুদ মাখিয়ে দেবো, অল্প করে নুন আর হলুদ মাখিয়ে নেবো ভালো করে। আমি এবার থালাটা তুলে দেবো। এই যে কাঁঠাল ভাপানো হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে দেবো। কড়াই ধুয়ে আবার পরিষ্কার করে বসিয়ে দিয়েছে, কড়াইতে তেল দিয়ে দেবো। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি আলু দিয়ে দেবো, আলুগুলো ভেজে নেবো। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। এবার আমি আচারটা হালকা করে ভেজে নেব। আর একটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। আর একটু তেল দিয়ে মাছ ভেজে নেব। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এটা তুলে নেব। কড়াইতে আবার তেল দিয়ে দেবো। তেলে আমি গোটা মশলা ফোড়ন দেবো। এখানে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ নিয়েছি, এলাচগুলো ফাটিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দেবো। এবার দেবো পেঁয়াজ কুচি, চারটে কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব।
পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো আমি আদা বাটা রসুন বাটা, টমেটো কুচি, আমি এবার পরিমাণ মতো গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেবো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলা বাটা জল দেবো, অল্প করে একটু চিনি দেবো, তাহলে ভালো কালার হবে তরকারি। আর মশলা কষানো হয়ে গেছে, যে তেল ছাড়তে লেগেছে, আমি দিয়ে দেবো টক দই, আমি ফাটিয়ে এনেছি টক দইটা। এবার আমি আলু আর আঁচড় দিয়ে দেবো। আমি যে আঁচড় সিদ্ধ করার সময় যে জলটা আমি ফেলিনি, সেই জলটা দিয়ে দেবো। এবার আমি দেবো পরিমাণ মতো নুন, যাতে আঁচড়ে মাছে নুন দেওয়া আছে সেই হিসাবে দিতে হবে। সিদ্ধ হওয়ার জন্য একটা থালা ঢাকা দেবো। থালাটাকে তুলে দেবো। আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার মাছ দিয়ে দেবো। রান্না হয়ে গেছে, নামানোর আগে একটু গরম মশলা গুঁড়ো দেবো। এবার আমি নামিয়ে দেবো। কি দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। এই যে আজকে রান্না হয়েছে, ভাত, রুটি, লুচি, সবার সঙ্গে খাওয়া যাবে। বন্ধুরা দারুণ হয়েছে, মাংস স্বাদকেও হার মানাবে। ওই যে কাঁঠালগুলো একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে।
বন্ধুরা, রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আর এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে এই পর্যন্তই, আবার অন্য কোনো ভিডিও দেখাবে। তখন সবাই সুস্থ ভালো থাকবেন।